Vipi majamaa, Malik Lemmy mbele hapa, Malik Lemmy. Govi pia kwa wale wenye wamekuwa wakiona TV tangu zile zama. Yeah, I'm a millennial on the move and I'm glad to be here, maze. This for me was a perfect package. That smile, the embrace, that look she gave me, that made me mellow. So, passion yangu imekuwa for a really long time. I've been really artistic ever since back then. But nilianzaga na futa, nilikuwa nachezaga ball. Futa unajua pia kuna venye ilikuwa na ma challenges zile days. So calling ikakamigi nini, tulipigiwa simu about acting na obviously niliona like mother alinipush to a point where akaniambia maze, hii acting kuna venye inaweza kusaidia sahi kuliko venye hii ball inaweza kusaidia, but bado unaweza multitask. So hivyo ndo nilijipata acting. It was just a call from someone who believed in my dream, someone who believed in my talent. Akaniweka pale to the limelight. Naomi Kamau, yeah, my producer, bigger. So the very first thing I ever did was back in 2002, Familia Uji, that was a voiceover. Then 2005, I did Makutano Junction. Yeah, for only I'd say like a few episodes. And then yeah, 2008, here we are shooting Machichari nini. Hata iko inaitwa Machichari your time. But yeah, so that's how it came about. 2010 started airing, and yeah, tuko hapa sasa. Now we're here. It's really a blessing when I talk about Makutano, because hata ukipreview that episode that I did, I remember ilikuwa one of the episodes mimi kumbuka ni Makutano Junction season 2 episode 5. Ilikuwa like it was really a humbling moment. Wajua time I was a kid, so nilikuwa ile design hata sijui nini nafanya, but nilikuwa tu nimejiaminia ile design ya man, lazima this time niweze. Why is it taking you too long to clear this and the backyard is still waiting? I am tired. No, I'm tired. If it was something you are eating, you'd be asking for more. You think this is an eating holiday camp, eh? Now get on with this or there will be no lunch for 1 week. And stop looking at me. So yeah, na pia my mom was there to push me a lot. My mom has really been a pillar in my life, in my career na nini. So that's how it was. One of the highlights I can talk about in Makutano is being, hata sikuwa nimeturn bado 5, being a 4-year-old boy that particular time was really ilikuwa kali and amazing kuona a 4-year-old child anaweza deliver lines from scripts, na si line moja, many lines. Yeah, na pia nilikuwa nimejieka into character. Tulikuwa tunavuta hapo manyasi, tulikuwa tumerolisha kwa ground to look the part. Yeah, so that's one of the highlights that naweza sema. So I started primary back in 2006. Nilianza na shule, nilikuwa kwa kindergarten fulani inaitwa Police Band Kindergarten. Then moved from there to Our Lady of Mercy South B. Being in Our Lady of Mercy, it's a diverse school because we had Indians, we had Kenyans, we had so many, different diverse cultures. So ilinifunza pia ku appreciate diversity in terms of culture and all that type of stuff. Na pia the fact that bado sikuwa nimejulikana hiyo time, hata kama nilikuwa nimefanya Makutano, but sikuwa Makutano for a long time ndio nijulikane. Then I didn't even have a major role in Makutano. So ilikuwa kitu huge that nimeenda shule na sijulikani, but bado watu walinipenda because I was good in performance za shule. Nilikuwa poa sana. When primary nilikuwa gana kuwa number 1 and all, sipiti number 3. So nikatoka Our Lady of Mercy, moved to Highway Educational Complex South B. Pia at least after Machari ilikam, then nika move to Highway. So Highway nikaka class 3, 4, and then it was good pay. Sasa hiyo nikaenda nikaanza kuona kumbe watu huongea English, unajua. So nika move kutoka Highway, then nikaingia sana Nairobi Primary. That's why I finished my primary school life. So Nairobi Primary uko nilijifunza a lot of things. Nilimit na bullies, nikamit na mabrathe. I met good teachers, bad teachers. I had a very good principal, Mr. Karuga, a very good deputy, Mr. Njoroge. Yani I had a family, unaona. Wakanimake because your time nilikuwa nimekuwa star, unaona. But then they used to give me Saturday na Sunday off because nilikuwa boarding school. So Saturday, Sunday wange appreciate talent yangu by kunipatia off, ama hata Friday wanipatie off school, niende ni shoot Machichari, then I come back to school. If ads zinakuja or shows, wangenipatia pia break, niende ni shoot
yani mimi naweza sema they supported my career indirectly bila hao kujua. But yeah, that's how my primary school life was. Na pia nilipendaga books na nilipenda kufanya research, so no maana nilikuwa poa shule. And I finished my KCPE with 385. Yeah, kukua unafanya kazi na bado and I went to a very good high school, Consolata High School. Yeah. Msini mbane bana. We have this. Unataka kucheza? Ungesema sasa wewe hata. I listen more. As an actor, you should. I feel like, okay, my own opinion. I feel like once you start feeling entitled, that's why you lose the craft. I listen. So me being a good listener inanifanyaga nasikia. So director alisema hivi. Silence on set because of sound. Silence on set. Mwingine alisema hivi. Well, so nikicombine hizo zote zinanipatia the nani around, yani nakupatia the good vibes na pia na watu. Haya, kitu kingine, I feel like I am a good host. Mimi nakuwa ule jamaa mwenye atakaa na mtu nimwambie by the way this and this, yani I'm hospitable. That's one thing na feel pia an actor should have. The other thing is, once you know how to get a body part that you know someone is gonna focus on, so that anytime you come on screen you're gonna stand out. So my body parts that I know inanifanya na stand out ni my eyes. I have lazy eyes, so nikipanua mtu atasema ata notice mse akona lazy eyes but amepanua. The other thing is my teeth alignment. You can see they're very nice, so yeah, so hizo pia zinasaidia. So mtu atafocus na mdomo nikiongea. So na feel hizo ndio vitu zinani set apart. Na pia believing and trusting in God. Kwa acha nikwambie, kuna mtu mnoma zaidi kunishinda huko nje. Watu ni wengi, lakini God ni ule mmoja tu bado anakujaga anakupatia ile favor yawe ku stand out. So hivyo ndio mimi na believe yani. Dealing with trolls. Well, before uanze kutrolliwa ni wewe unaitafuta, na feel kuna ile pia mtu akianza ku crave clout, lazima watu watakama kuoneshe hawakutambui. So what happened? I feel like being a child star, because tulikuja tukakuwa child stars. Kwa child star si rahisi, unaona, but Machachari ilinipatia so much, ilinifanya nikajijua more than how I knew myself before. I met many people. I started living with adults in a way that sikuwa envision. I thought my life itakuwa tu na kids, but nikakuwa na adults who were like walikuwa guidance to all of us. Unaona, wanatuonesha this and this is bad, this and this. So unaweza sema nili-learn so much cinematography nikiwa Machachari, because tulikuja tukajua vitu kama camera, boom. Aside from acting, tulikuja pia walikuwa wanatupatia gama time, sometimes tunashikilia camera, tunashikilia boom, lights, yani tujue where things are supposed to fall in place, you understand? So that's how it was. Na naweza sema pia kumit my fellow cast, wale wenye nilikuwa napiga nao kazi, ilikuwa such a humbling experience, because una imagine mimi sikuwa na beef na mtu that particular time, sikuwa na beef tu, yani nilikuwa napenda. Actually those guys used to call me ODM, one dangerous man, because I used to be so small, but yani nilikuwa na sauti deep, so watu walikuwa wanashindaga kwani yani mzee amejificha ndani ya mtoto. So vitu kama hizo ndio naweza sema zilinifanya, yani we had a good experience. We traveled Kenya, we did so many shows, so many adverts, so many voiceovers. Yani Machachari opened so many doors for me. I met so many people that sikuwahi fikiria nitawamit, akina Chris Kirubi, our president. Okay, so the idea of Present Chronicles came to me back in 2014. Nilikuwa class 8. So mimi ni mtu napenda politics na mambo za history sana. So I was like, vitu zina happen
kwa dunia sahi. Yani dunia imeteka turn around and things, kuna vitu mingi poa zina happen na pia kuna mbaya zina happen. So I said, how do I need to execute this thing? First, before you execute something, you always need to budget. So I was like, hey, 2014, I'm still young, nini. Wacha kwanza ni focus na shule. So when I finished school 2019, no nikamwambia I used to go out nini. So hata hiyo time sikuwa na hiyo time ya kushoot nini. So 2020, nikaanza tena then that idea came back and I was like, you know what, I feel like it's time to execute. So I actually told my mom about it, and gladly there's this one strong guy that nawaknaye anaitwa Obigwa. At that time I don't know kama aliniingia kwa akili, that time hatukuwa tumemeet before, so he texted me, tulikuwa tuna text randomly because before alikuwa a friend to my friend. So akaniambia, hey bro, by the way nataka to meet tufanye kitu. Then I told him, by the way kuna kitu nilikuwa nikitaka kufanya for a really long time, but sikuwa na team, unaona. So this guy surprised me. He came with 2 other guys who also became brothers. One of them anaitwa Dennis Rubai, who's the DOP, na mimi anaitwa Kenrich, alikuwa anaandika script. So they came, we had a meeting in some mall nini, and I was like, finally na feel nice nikishare na wasee wenye wako millennials kama mimi dream yangu na to execute, unajua like. So after that first meeting tukaorganize kila kitu, but you know cinema ni kazi. Sasa kila kitu yenye mnaweza ongea kwa meza zinaweza kosa come to life. Kila kitu ni pole. Life lazima ikuwe a journey. So now we are here, we are shooting. We finished the first episode which talked about so many themes. It had youth, it had unemployment, it had bad leadership, bad politics. You know, it had the divide between poverty na wealth na riches and all that. So yeah, now the second episode tuko hapa tunafaa kuishoot and all that, na natumai itakuwa fiti. So Present Chronicles basically tu ni idea ambayo ni ya kuleta diverse stories. You get stories that happen in the contemporary society. Yeah. I knew I wanted to spend the rest of my earthly life with her. I wanted to call her my own, the mother of my mini-me's. It mesmerized me to watch her smile. Hey, Jabel. I'm a deep thinker. So most of the things that you actually see on my Instagram, the quotes actually come from my head. Because mimi nimsenda kaivi. So I don't live by just a word. I live by words zenye najua zitani guide. Unaona? What I live by is I'm a Christian, I'm born again. So what I live by is mambo tu za God. Unajua ukiwa na God haizi kuangusha, haizi kuachilia vitu kama hizo. Na pia live by humility. Yeah, me believe humility ndio inafaa kukupush from point A to point Z. Unaweza kuenda mnoma kabisa, but kumbuka mtu mwenye amepanda virahisi anarudingi chini pia virahisi. Sasa lazima ukue pia una accommodate watu in your heart. Unaona? Na usiforce. Pia humility huwezi force. Watu tu watajua huyu jamaa kuagi hivi. So yeah, so that's basically it. So I don't live by any word. I just live by the words of, sometimes I get guided by the Bible. I don't read the Bible much, but I'm working on that because my mom pia anakuaga hapa ananiambia ulisoma Psalms chapter 2 verse 1. Vitu kama hizo. So yeah. She's a box of chocolates, yeah. She's the daughter of Wonder Woman. I dreamt of these moments, and they came to pass. That smile, the embrace, that look she gave me, that made me melt. Leo nikikam kwako, then I find you driving a BMW. Then maybe I'm driving a Futsubishi, which is nimekuja na miguu. Sasa, I start saying, man, how did Martin get there? How did Brian get there? You know, that's the first thing that tunaendaga wrong. If you put it negatively, you can ask yourself, how did Malik get there? Na work towards that, but not trying to jump. I always tell people, never admire someone's wealth. Kuna watu wanafanya wash, kuna watu wanaua watu, kuna wezi, kuna nini. So never admire someone's wealth, but let it inspire you in a way that is positive. That's the first thing that I can tell millennials. Higher. The other thing, save.
jinyime hata kama I'm working on that as a young person. I'm also working on trying to save up, nijinyime vitu fulani ndo nifike point fulani, unaona, kwa kuna mtu anakuaga amefika. Haya, the other thing ni respect your elders. There is something that mtu mkubwa anaweza kuambia na i work for you, unaona, so respect people who wamekuacha na age fulani, na tusifeel pia my youth saina feel sio feeling entitled ile design ya wase wanaona ni sisi sijui sisi ni wabaya nini. Mimi na feel like hata uwe mzee aje aufai kufeel entitled. So si wote tulikuja kwa dunia kuna kitu tunafaa kuchase, na tukishamalizaga kuchase hiyo kitu kila mtu ataenda mahali ataenda. So let's try and live, tuache cloud chasing, let's stop cloud chasing, let not the wave of social media try to shake you off ama ikufanye maybe you feel like you're not worth. The reason I always tell people, life is what gives you a chance to do what you want to do. So leo ukiamka unaweza sema wacha niende nicheze na matope, na kuna wengi wasanii tumeona wanacheza na matope na wamepata pesa. Kuna uende leo ufinye ugali upate endorsement. Yani kuna so many things life inaweza kufanya, then time yenye maybe mtu amedai haizi amka tena afanye hiyo kitu. So you'll always chase your dream and goals when you still have that breath. You know, east or west, home is best. So I'm not gonna really dive into those people wenye wako majuu, but mtu mimi huangalia sana majuu ni Denzel Washington, yeah, na Jason Statham, you know, those kind of people. But home, sasa ndo nitaongelea sana. Home kuna Paul Ogola, kuna Bruce Macau, kuna Melvin Alusa, kuna, unajua ni wale wase, kwa nini nasema hivyo, ni wale wase naweza get hadi nikitaka maybe kuenda naweza enda niongee nao waniambie hapa na hapa na hapa, na wao wanaweza pia kwa critics wangu waniambie do this, ukifanya hivi uta improve hivi. Alafu when it comes to actresses kuna obviously my mother Susan mazee, yeye ni mnoma, mi na si ati ni juu ni mother yangu, but yeye ni mnoma, mi nimeona hivyo. Na Hassan Sara na Sarah Foy Wamboi. Our industry sasa imekuwa kubwa that unaweza sema like hawa ni wanoma, hawa na you know, na bila hata kusema ati hasi hao ni wa Kenya, sawa watu wanatimisi watchigi movies za majuu, unaona. So yeah, that's what I can say. My biggest lesson inakuwaga tu like lesson mimi nimejua tu tangu nikuwe mtoi, na ndio maana sasa niko hapa, ni just stay humble. Haita kucost kitu yote, stay humble na positivity tu. Mimi najua positivity is what fuels me to achieve greatness. Naweza sema tu I think hiyo kukua Govi na watu kujua hii sura ni ya Govi nini ndio imenisaidia. Naweza hata nikion ipate likes mingi, so hivyo ndo that's my form of marketing. Siwezi kwa maybe naweza kosa many numbers, but zile zenye niko nazo na appreciate, yeah, na pia kulearn ku appreciate the numbers you have, kwa sababu ndio watu wenye at the end of the day wanajua nini unafanya. Na yeah, okay, as an actor is when I first saw tukifanya episode fulani ya Machichari, watu like ghetto ilikuwa inafaa kuban, so walikam wakachoma the whole of that ghetto area. Mimi sikuwa nimeona hivyo, mimi nilikuwa tu nimeona kama movies za majuu. So when I saw that I was like wow, so like I'm actually doing something great. Juu walichoma hizo manyumba, alafu unaona moto inatoka but wakimwagia maji uone nyumba kama imechomeka. So I was like watu ufanyaje hivi? Haya, my other biggest moment sasa in life ilikuwa tukifanya kids festival and tukajaza Nyayo Stadium and everybody was singing our names. Yani kila mtu from mababa, mama, kids, everyone was like Govi ba chacho, and ilikuwa moment yenye ilinipatia yani so much, you know, nikasema why I'm doing something. The other thing ilikuwa venye tulishinda chaguo la teenies, it being a new show back in 2010, and we won about 3 to 5 awards, I can't remember well. And then the other thing ilikuwa when we did Kenyans for Kenya, like your room tulikuwa tumejazwa na great men akina Chris Kirubi, Bethwel Kiplagat, our president. Yani hiyo kitu tu mimi ilinifanya nikaona yeah, and then nikakuja pia nikafanya ad ya Two Rivers venye ilikuwa ina launch, tulikuwa pamoja na kina Chris Kirubi again. As in ilikuwa tu so amazing. Yeah, knowing your job description,
That should be the first thing. Kama wewe leo kwa hii project wewe ni actor, stay kuwa actor. Kama umeniita kama director, nitakuja kama director. Kama ni kuandika script, tutaandika script. So knowing your job tu Malik, ndo usijipe pia pressure mingi. Hiyo ndio kutupia mimi ni keep going. When you look at my the crew, most of them ni youngins, because us as the youth pia there are things we can do zenye ni hatari sana. Unaona vitu kali, but hiyo ita happen aje if only we are given a chance to talk. Unaona, so mimi na feel like Cheko Saba na Present Chronicles, that's what we are trying to do. We are trying to say youths pia tuko hapa na si ni wa deadly mbaya. So hao mabazi wenye wako huko nje and all those type of people, the corporates nini should give the youth a chance kuonesha what we can do, because kama hujapatia mtu chance ya kufanya kitu hautawaijua kama anaweza kuifanya. Yeah, so the dream of all this ni just to try and show what's happening in the contemporary society. Also try and show youth empowerment, that the youth can do things that watu maybe walikuwa wanafikiria mayouth hawezi fanya. Yeah, definitely low moments hazikosagi. One of the low moments is funny. Nilikuwa na perform in front of a crowd of like 40,000 people. Nikarushwa juu, alafu kurudi chini sina suruali. Iyo ika happen. Yeah, but hiyo ilikuwa a funny low moment. So, you can find me on Instagram at Malik_Lemmy, which is verified actually. Facebook, Malik Lemwell, which is verified.